Hello friends, this is Manoj Pade. Professionally, I am a soft skill trainer as well as expertise in competitive English such as UPSC English, MPSC English and Group B, Group C English. Friends, I have trained lakhs of students since 21 years and in competitive English, I have trained since 2007. Most of the students were from science stream, especially engineering college students, pharmacy students, forest students, agri students. Why? Because they wanted to get the job and handsome packages in national and multinational companies. This was the past scenario, but in the present scenario the situation is drastically changed due to the pandemic COVID. Due to COVID pandemic, so many things were changed. So many have lost their jobs and they were unemployed, still struggling for getting a good job and handsome package and handsome salary. In COVID, we understood that only the government servants they got handsome salaries and there were no problems. Another thing is that one, in government sector working hours are only 7 to 8 working hours, 9 to maximum 6 o'clock. But in private sector you have to struggle or you have to work for near about 10 hours or sometimes 12 hours also. Especially some software engineers, they know very well about these things. Okay, another thing is that one, here you have lifetime security. You have lifetime security here. You are not secure in the private sector, in corporate sector. Third thing is that one, what do you say here? Here you are called as the servant, government servant. And here in the corporate sector or in the private sector you are called as the, you are doing a job. Okay, and here servant, service, you are public servant here. And here job, you know friends, what is the meaning of job? Job means just to obey boss. Ultimately what you do in a day to day life, you know, just obey your boss. So stop obeying your boss and serve for the public, and you will become a public servant. And friends, after a long time the opportunity has come. You have to convert that opportunity into the golden opportunity by being a class 1 officer, gazetted class 1 and class 2 officer post through the MPSC. Now friends, let us talk other, our educators they will speak about your other subjects. Now I will talk about English subject. मित्रांनो, ITS पासून ते IAS पर्यंत जर विचार केला आपण, तर आपल्याला एकच विषय आहे, तो छळतो, त्रास देतो, तो म्हणजे इंग्रजी आहे. आणि मागील 20 वर्षापासून, 21 वर्षापासून मी हेच शिकवत आलेलो आहे की इंग्रजी भाषा खूप सोपी आहे, फक्त आपण त्याला दुर्लक्षित केलेली आहे. त्यातले ते सायन्स विद्यार्थी असतील सायन्स स्ट्रीमचे किंवा 10वीचे, 3-4 दिवस पेपर राहिले लँग्वेजचे की आज आपण अभ्यास करतो. आणि हेच नंतर पुढे करिअरच्या प्रत्येक टप्प्यावरती आपल्याला अडचण देतात. मग ते प्रायव्हेट सेक्टर असेल, नाही तर पब्लिक सेक्टर असेल, नाही तर गव्हर्नमेंट सेक्टर असेल. चला आपण इंग्लिशच्या बाबतीत आपण काय असायला पाहिजे आपली स्ट्रॅटेजी कॉम्पिटेटिव्ह इंग्लिशमध्ये टेक्निकलसाठी. तुम्हाला मग फॉरेस्ट असेल, इंजिनिअरिंग असेल, नाही तर ॲग्री असेल. द फर्स्ट सेक्शन इज दॅट वन, ओकॅबलरी. मोर यू नो मोर वर्ड्स यू कॅन अंडरस्टँड, स्पीक, राईट दॅट लँग्वेज. सगळ्यात आधी तुम्हाला काय महत्वाचं मित्रांनो, ओकॅबचे कुठले घटक असतात ग्राफिकच्या माध्यमातून नंतर पाहूया. वेटेज बघूया आपण. समजा ग्रामरला 50 ते 55% वेटेज असेल, तर ओकॅबला तुम्हाला 40 ते 45 किंवा मिनिमम 35 to 40% वेटेज इज गिवन टू ऑल एक्झाम्स फॉर द ओकॅबलरी. सेकंड इज द ग्रामर. Okay, grammar and special structure. Typical, what is the grammar? Whatever you studied from 5th standard to 12th standard, though that grammar is asked here. And composition and comprehension, as far as concerned to the gazetted post, deputy collector, DYSP, Tahsildar, that you called as the Rajya Seva state services, you have composition and comprehension. Writing skill paper is for 50 marks, but you don't have there. You have only comprehension, means read the passage, answer the following question. I think this is not new to you. You are familiar with this one. Now let us see what are the topics which are asked in the OCAB. OCAB, as soon as I pronounce this word, most of the engineering college students, they also know that one, TOEFL, GRE, GMAT, etc. At that time, we have to read a lot of vocabulary. You have to enrich vocabulary. So many questions comes to your mind. Sir, what should we read in the vocabulary? Few things are there, one. Few topics are there, one. Those you have to study. Which are those?
synonyms, antonyms, spellings, word formation, one word substitution, prefix, suffix, idiom, phrases, and words often confused. Synonym means similar words, antonym means opposite words, spellings means some spellings like lieutenant, colonel, bureau, restaurant, superintendent, career. Such type of spellings are always asked to identify the correct spellings. Word formation, for example, die, death, beer, birth, qualify, qualification, prove, proof. Such a type of word formations are always asked. One word substitution, prefix and suffixes means, for example, happy. We are now happy because ad is issued. Okay, and we will be definitely after few months we will be gazetted officers, class 1 or class 2 officer in a government sector. Means you will be government servant within few months. Happy, unhappy, prefix, suffix, what is that? Happily, ly. So such type of questions are asked in vocabulary. Special focus is given on idioms and phrases. Idioms and phrases. Make the hay when the sun shines. लोहा गरम आहे, मार दो हातोडा. मित्रांनो, वेळ आलेली आहे, संधी आलेली आहे, त्याचं सुवर्ण संधीमध्ये तुम्हाला रूपांतर करायचं. इडियम अँड फ्रेजेस. वर्ड्स ऑफन कन्फ्युज्ड. डेट, 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 tell, 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 sell, sell, sell. Such a type of homophones or words often confused. Those were asked here. Now, friends, in police department, you know, on the Vardi, their uniform, the stars are very important. So same thing is there one. If I say that one, 3-star topics are these one. Which are those? Idiom and phrases. You have to collect at least 300 to 500 idiom and phrases. Okay, synonyms and antonyms, these are the 2-star topics. You have to collect near about 300 to 500. Means at the rate, on an average, all words should be near about 300 to 500 words you have to read within 1 or 2 months. Synonyms, antonyms, spellings. Spellings has 1 star. Word formation has 1 star. One word substitution has 2 stars. Suffix, prefix has 1 star. And words often confused has 2 stars. Means most 3 important topics are idiom, phrases, synonyms, antonyms, words often confused, one word substitution. And less important are spelling, suffix, etc. So here you have to enrich your vocabulary by reading these things. Reference books are there, one Pal and Suri. Okay, another Bakshi Arihans, Bakshishers or Neetu Singhs. You have to collect these one. Another strategy, दुसरी strategy काय ठेवायची मित्रांनो? PYQ, previous years question papers of state services, group B, group C, all these exams which were conducted by MPSC, you have to collect these papers and you have to collect the vocabulary at least for 10 years. Now this is 2020, means you have to collect vocab. Now we had a gap of 2 years. So 2010 and onwards vocabulary should be collected. 2010 पासूनचे आतापर्यंतचे राज्यसेवा, ग्रुप बी, ग्रुप सी आणि सरळ सेवा जे काही एमपीएससी मार्फत कंडक्ट केलेल्या परीक्षा आहेत त्या परीक्षेतली सगळी वोकॅब्युलरी तुम्हाला आधी गोळा करायची. नाउ लेट अस टर्न टू द नेक्स्ट अँड दॅट इज अ ग्रामर सेंटेन्स स्ट्रक्चर. Most of the students, especially arts team and commerce stream students, they think that one English medium students or science students, they can get very good marks in English. But this is their sweet misunderstanding. गोड गैरसमज आहे त्यांचा. मित्रांनो, आतापर्यंत मी जेवढ्या विद्यार्थ्यांना ट्रेन केलं सगळ्यात जास्त सायन्स स्ट्रीमचेच विद्यार्थी आले. Technical English is rather different from grammatical English and practical English. This is a typical grammatical English. Okay. आपल्याला वाटतं आपल्याला येतं, पण आपण याच्यामध्ये खूप वीक असतो. एक कुठला पण पेपर सोडून बघा, तुम्हाला मार्क किती पडतात टेक्निकल इंग्लिश मध्ये, तुम्ही स्वतःला जज करू शकता. व्हॉट आर द सब्जेक्ट्स यू हॅव टू स्टडी इन द ग्रामर? याच्यामध्ये येणारे घटक कुठले असतात? पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दांच्या जाती, नाउन, प्रोनाउन, ऍडजेक्टिव्ह, वर्ब, ऍडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एटसेट्रा. यातले पहिले 4 खूप महत्वाचे आहेत. फर्स्ट 4 are very important, which are changed while using in the sentences. Noun, its kinds, pronoun kinds, adjective kinds, and verb kinds. Later on, tenses. Okay, tense is the 2-star topic. Okay, moods is a 1-star topic. Voice, active voice and passive voice is the 3-star topic. Always questions are asked on this topic. Main focus is given on voice, and second is the direct indirect speech. These are the 2-star, 3-star topics.
maximum questions are formed on this one. Then very simple, degree, within half an hour you can study degree. Okay, question tag, only 10 to 20 minutes are enough to study question tag. Two star topic, two star topics. Okay, models, can, could, may, might, shall, should, very easy. Maximum 40 minutes you can study, within 40 minutes this topic. A and D, only articles are 3, but more than 25 rules are applied to the articles. This is also two star topic. Do as directed, sometimes it is asked, use remove to no sooner than. फ्रेंड्स, तुम्हाला जो या गॅझेटेड ऑफिसर टेक्निकल एक्झामचा जो दर्जा आहे तो पदवी दर्जा आहे मित्रांनो. म्हणजे बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीमध्ये आपल्याला फर्स्ट इयर सेकंड इयरला देखील इंग्लिश हा सब्जेक्ट होता, बरोबर. त्यामुळे आपल्याला हे डू एज डिरेक्टेड. आणि सगळ्यात मेन फोकस तुम्हाला दिलेला आहे मित्रांनो, क्लॉजेस अँड सेंटेन्सेस. मेन क्लॉज, नंतर सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉजचे परत 3 प्रकार, नाउन क्लॉज, ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज आणि ऍडव्हर्ब क्लॉज. त्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन असतो. हा टॉपिक 8वी 9वी 10वी ते 12वीचा आहे. आणि वाक्यांचे प्रकार आहेत सिंपल, कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्स. तर एवढं ग्रामर आहे तुम्हाला. 11 युनिट्स आहेत, त्यापैकी तुम्हाला एक युनिट वरती एक प्रश्न किंवा 2-2 प्रश्न येतो. पुढे पाहूया आपण ग्राफिकच्या माध्यमातून क्वेश्चन कसे फॉर्म होतात. नाउ लेट अस सी गॅझेटेड ऑफिसर पोस्ट फॉर द स्टेट सर्व्हिस एक्झामिनेशन. राज्य सेवा, डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी, तहसीलदार आणि तत्सम क्लास 1 गॅझेटेड ऑफिसर आणि नॉन गॅझेटेड पोस्ट मध्ये तुम्हाला सेपरेट 50 मार्काचा रायटिंग स्किल वरती पेपर आहे आणि इकडे तुम्हाला 50 मार्काचं ग्रॅमॅटिकल आहे. पण तुम्हाला मात्र एवढं नाहीये मित्रांनो, तुम्ही त्यांच्याच इक्विव्हॅलंट बनणार आहेत गॅझेटेड ऑफिसर, पण तुम्हाला टेक्निकल वरती जास्त भर असल्याने याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एकच दिलेलं आहे आणि ते आहे कॉम्प्रेहेन्शन. म्हणजे बघा, तुम्ही होणार आहेत गॅझेटेड ऑफिसर, पण तुमचा सिलेबस कमी कमी होत चाललेला आहे. मग त्या संधीची सुवर्ण संधी करायची, त्याचा फायदा घ्यायचा आहे तुम्हाला. रीड द पॅसेज, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. बाकीचे जेवढे बाहेरून 5 लाख लोक बसणार आहेत, 3.5-4 लाख लोक बसणार आहेत, कशासाठी? त्या गॅझेटेड डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी, तहसीलदार होण्यासाठी. त्यांना त्यांच्यातून फाईट करायचंय. तुम्हाला मात्र फक्त इंजिनिअरिंगचे आहेत, बाकीचे लोक नाही आहेत. फक्त सायन्स ग्रॅज्युएट तुमच्याशी कॉम्पिटिटर आहेत, बाकीचे नाही आहेत. एवढं नसणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला सोपं होणार आहे. आता टॉपिक कुठले कुठले करायचे इंग्लिशसाठी. दिस इज युअर ब्ल्यू प्रिंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम और टेक्निकल एमपीएससी. बघा ब्ल्यू प्रिंट मध्ये काय काय दिसतंय. मी परत तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलच्या आपल्या याच्यावरती टाकणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये हे तुम्हाला मिळून जाईल, जरी इथे आता स्क्रीनवरती क्लिअर नाही दिसलं तरी. जाता जाता पाहूया आपण काय काय येणार आहे. पार्ट्स स्पीच, 1 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो, 1 किंवा 2 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो. प्रश्न संख्या आहे मार्क्स. काही परीक्षेमध्ये 1 प्रश्न 1 गुणाला आहे, काही परीक्षेमध्ये 1 प्रश्न हा 2 गुणाला असतो. ठीक आहे. 1 क्वेश्चन. Noun, noun kinds, number and gender, 1 or 2 questions. Pronoun and kinds, 3 or 5 question maximum. Adjective and kinds, 1 question or sometimes question is not given. Verb and kinds, 1 or 2 questions. Tenses, 1 or 2 questions. Tense is very important topic. Moods, subjunctive mood, indicative mood, imperative mood. Sometimes question is asked, sometimes question is asked only one. Active voice and passive voice, very important. Sometimes 2 or 3 questions are asked on active voice and passive voice. Direct and indirect speech, 2 to 3 questions are asked. As soon as sometimes question is not asked, sometimes 1 question is asked. Use conjunction, appropriate conjunction. Sometimes question is asked, question is not formed. Remove to 1 mark. Add question tag 1 mark. Modal auxiliary is 1 or 2 marks. Then use able to, etc. May or may not be asked. Punctuation may or may not be asked. Preposition, sometimes 1 or 2 questions are formed on this one. Then clauses and sentences, 3-star topic, very important topic. Minimum 1 or 3 questions are asked. Then kinds of sentences, 1 or 2 questions are asked. If conditional, 1 or 3 questions are asked. Unless if not, subject verb agreement. It is based on all these topics, subject verb agreement. In the vocabulary session, just I have explained. 1 word substitution, 1 or 2 questions. Synonyms, 1 or 2 questions. Antonyms, 1 or 2 questions maximum. Idiom and phrases, most weightage is given to the idiom and phrases. 2 to 4 questions sometimes are asked on this one. Word formation, 1 or 2 questions. Spelling, 1 or 2 questions, or sometimes question is not asked. Suffix and prefix, may or may not be question is asked. And spot the error. Spot the error totally depends upon all these grammatical terms. And 1 passage and 5 questions. This is the blueprint of your English language. You have to cover these topics. And I have earlier shown you in the previous section that is 11 topics are very important in the grammar section and 4 to 5 topics are very important in the vocab section.
Clear? Now let us turn to the things. Now, how the questions are formed. What is the trend of asking question in the competitive exam, whether it is a technical or non-technical? Let us see tense and application. I have just shown you how the questions are formed in the previous years. फॉरेस्ट 2019 बघूया की आयोगाचा प्रश्न विचारण्याचा ट्रेंड कसा असतो, कला कशी असते, त्यांचा फोकस काय. 30वा प्रश्न आहे फॉरेस्ट 2019 मधला. सिंगल लाइनर क्वेश्चन आहे. आता ट्रेंड बदलत चाललाय. सिंगल लाइनर, मल्टी लाइनर क्वेश्चन्स आर आस्क्ड. त्यामध्ये टाइम कन्झ्युमिंग असतं. मुद्दाम विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया घालवण्यासाठी आयोगाशी प्रश्न फॉर्म करतं. शी वर्क्स इन मुंबई. ती मुंबईमध्ये सध्या काम करते. तिला मुंबईला जॉब मिळाला. अंडरलाईन केलेला आहे वर्क शब्द. इन अबव सेंटेन्स द अंडरलाइनड वर्ड डिनोट्स डॅश 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 प्रेझेंट स्टेट, सध्याची स्थिती. प्रेझेंट हॅबिट, आता सवयीने केली जाणारी क्रिया. टेम्पररी प्रेझेंट, असला प्रेझेंट काही नसतो बाबांनो. ते टेम्पररी ऍक्शन कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स मध्ये असते. आणि टेम्पररी हॅबिट हे पण नसते. द आन्सर ऑप्शन इज present habit is expressed in that one. She works in Mumbai as a software engineer, as a mechanical engineer, as a chemical engineer, or any type of engineer or agriculture officer. क्लिअर? असे साधे सिंपल बेसिक वरचे प्रश्न असतात. मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही जेव्हा पाऊल ठेवाल कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये, तुम्हाला 3 डायमेन्शनल अभ्यास झाला पाहिजे. एक आहे नॉलेज, सेकंड आहे कॉन्सेप्ट, अँड थर्ड आहे and that is the rank. You have to solve the previous year's question paper and test series, then only you will get good marks. तर तुमचे कॉन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे, नॉलेज घेतलं पाहिजे तुम्ही. हा आता ग्रॅज्युएशन सारखं नाहीये, हा स्किप करतो ह्याला ऑर नाहीये मित्रांनो. दिस इज अ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. एक एक मार्काला खूप काही महत्व आहे. मागे तुमचे काही फ्रेंड्स असतील आसपास त्यांनी ग्रुप बी परीक्षा दिलेले, त्यांचं तर अगदी 0.25 वरून त्यांचं ते म्हणजे यशापर्यंत पोहोचले नाहीत, मेन्स पर्यंत जाऊ शकले नाहीत, हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे स्किप करू नका कुठलेच टॉपिक. सगळ्या टॉपिकवर फोकस करा आणि मस्त ऑफिसर व्हा. आणखीन काही क्वेश्चन बघूया आपण. फॉरेस्ट 2018 ला कसा प्रश्न होता बघूया. टेन्सेस अँड स्ट्रक्चर वरतीच हा प्रश्न आहे मित्रांनो. आणि तो प्रश्न आहे फॉरेस्ट 2018. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. पुढे 4 वाक्य दिलेले, त्यापैकी व्याकरण दृष्ट्या कुठला शब्द बरोबर आहे ते तुम्हाला शोधायचंय. लेट अस रीड. आय हॅव सीन द फिल्म लास्ट नाईट. Father has been ill since 10 years. Whom did you see? And my brother is engineer. Baga, related to you. They have asked a question related to your field. Last question. Now let us see. Here perfect present tense is used. इथे वापरलेला काळ कुठला आहे? परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स आहे. पण शेवटी बघा काय दिलेलं आहे इथे. लास्ट नाईट दिलेलं आहे. इट डज नॉट मॅच. हॅव डज नॉट मॅच विथ दिस वन. मग हे वाक्य कसं व्हायला पाहिजे होतं? आय सॉ द फिल्म पुष्पा लास्ट नाईट. मी काल पुष्पा बघितला रात्री. परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स सोबत लास्ट नाईट, येस्टरडे येत नाही. दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ टेन्सेस, युजेस ऑफ टेन्सेस. फादर हॅज बीन इल सिन्स 10 years. सिन्स नंतर कॅल्क्युलेटेड टाइम येत नाही. इथं फ्रेज काय होती? फॉर 10 years पाहिजे होतं. हे विधान बरोबर आहे. डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. हुम डिड यू सी. तू कोणाला पाहिलंस, कोणाला भेटलास. आता खाली काय चुकलं बघा बरं, द्या बरं उत्तर. ठीक आहे, ऑनलाईन आल्यावर उत्तर देऊयात आपण. इथे पाहिजे होतं ॲन इंजिनियर, अ डॉक्टर, ॲन इंजिनियर. दिस इज आस्क्ड रिलेटेड टू आर्टिकल. Remember, I have shown you earlier the blueprint of English language. Questions are formed on that one. You have to go through the topics thoroughly, then you will get good marks and good rank. Let us turn to the next question. Tenses and structure in engineering 2017. 2 years back. Means according to exam 2 years back. Find out the correct sentence of present perfect continuous tense. You should know the structure of the tenses. I will write here structure of tenses, and that is subject plus perfect continuous present tense means have or has plus been plus verb ing, and at the end object or adverb. This is the formula. As you know, being an engineer or a science students, as you know the formula of mathematics, a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab. A minus b bracket square is equal to a square minus 2ab plus b square. Unless and until you know the formula and tables, you can't solve any mathematical example or problem. Same thing in languages. You should know the vocabulary,
Your vocabulary should be very strong, and sentence structure. You should understand what you write, what you speak, because you are going to become officer. You have to handle the things, you have to tackle the things yourself. You will not get help of any teacher or tutor like me all the times. बघा बरं आता उत्तर कुठलं आहे मग बरोबर. आय हॅव बीन वेटिंग फॉर, थांबा मला रेड पेन घेऊ द्या. लेट मी चूज द रेड पेन. ओके. आय हॅव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट सिन्स मॉर्निंग. मी गेस्ट साठी सकाळी मॉर्निंग पासून आतापर्यंत वाट पाहतो. येस, दिस इज करेक्ट. What about the rest of the others? Had been. Had been, this is the perfect continuous past tense. It is not present. Had shows past tense. And after I, there should not be has. He, she, it takes has. Very easy question. Very easy. Within 15 seconds, you can solve such type of question. But knowledge should be perfect. They used a rope to climb up the building. Maharashtra Engineering Services 2021. And obviously, this is related to passive voice. This is related to what? Passive voice. Now, situation is changed. A, B, C, D. Multi-liner question. 4 lines are given. In a single question, you have to spend a lot of time. They used. This is a simple past tense. Simple past tense. As soon as you say that one, it is simple past tense. What should be used here? According to the object, was or were plus V3. V3 means past participle plus by plus subject. So, a rope was used to climb up the building by them. It should be the answer. Now let us see. The passive voice of the above sentence is a rope is being absolutely wrong. हे कधी आलं असतं मित्रांनो? दे आर युजिंग अ रोप असतं तर अ रोप इज बिंग युज्ड असं आलं असतं. दिस इज इनकरेक्ट. मग आता लगेच खाली येऊया. इलिमिनेशन राऊंड. ए कुठे कुठे दिसतंय, ए कुठे कुठे दिसतंय, हे दोन तर बाद झाले बाबा. ए वाले पर्याय बाद झाले इथे. आता बी कडे जाऊया. A rope was used, आलं बरोबर. By them to climb up the building, हे बरोबर आहे. खालचे पण वाचूया. They were using, परत हा ऍक्टिव्हाइजच झाला. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक आहे. मग सी कुठं कुठं बाद झालं, इथं पण बाद झालं. ऑलरेडी आन्सर आला आपल्याला. इलिमिनेशन राऊंड मध्येच उत्तर आलेलं आहे. आन्सर ऑप्शन नंबर कुठलं बरोबर आहे? ओनली बी. आन्सर ऑप्शन नंबर 2. तरी एक प्रश्न राहिलाय सोडवायचा आपल्याला. अ रोप वॉज बिंग युज्ड, हे कधी आलं असतं? जर इथे दे वेर युजिंग अ रोप आणि वरचं सेम आहे असं, मग हे वाक्य आलेलं असतं. आन्सर ऑप्शन नंबर बी वाला बरोबर आहे. त्याचा पर्याय आहे 2. अशा प्रकारे तुम्हाला क्वेश्चन्स टॅकल करायचे आहेत, सॉल्व्ह करायचे आहेत. आणखीन एक क्वेश्चन बघूयात मित्रांनो. फॉरेस्ट 2019. Baburao painter has painted this picture. Okay, the correct passive voice of the above sentence हे पा. Has painted आहे ना, सिस पेन्सिल घ्यायची. टेक अ सिस पेन्सिल, लीड पेन, आणि बघा काय करायचं त्याचं. हॅज प्लस बीन प्लस पीपी V3 मीन्स पेंटेड. आयडेंटिफाय, शॉर्टकट की. कुठं दिलं हॅज बीन पेंटेड? कुठं दिलंय? इथं दिलंय का? नाही. वॉज पेंटेड? नाही. हॅज बीन पेंटेड? येस. आन्सर नंबर 3. हॅड बीन पेंटेड भूतकाळ झाला, हे चुकलं. दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. आन्सर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन. कीवर्ड्स, कीवर्ड्स. शॉर्टकट आहे एक पॅसिव्हाईचा. V1, V2, V3, V4 असा एक शॉर्टकट असतो. तो शॉर्टकट माहिती झाला की तुम्हाला पटकन पॅसिव्हाईज सोडवता येतं, पण टेन्सेस पक्के पाहिजे त्याच्यासाठी. तर मित्रांनो, तुम्हाला आता टार्गेट आहे की या वर्षी तुम्ही गॅझेटेड ऑफिसर टेक्निकल मध्ये बनणार आणि बनणारच. आणि तुमच्यासोबत सर्व एक्सपर्ट टीम आहे. प्रत्येक विषयाचे अगदी एक्सपिरियन्स्ड टीचर तुम्हाला आहेत. आणि तुम्ही नक्कीच या संधीचा फायदा घ्याल आणि काहीच दिवसामध्ये तुम्ही गॅझेटेड ऑफिसर व्हाल. विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.